Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana. So welcome to the session. This is a practical part of the organ of medicine from aphorisms 71 to 150. This is the first video in 2023, this new year. So we will start with a nice quote: dare to be wise. Okay, everyone, please remember these are words said by our Dr. Hahnemann. So please remember, and for every video we will go with the one thought, a good thought, and proceed with our session. Okay, now today's quote is dare to be wise. Yeah, let's start our session. Aphorisms from 71 to 150. As you all know, practical part starts from 71 aphorism, and 1 to 70 is the theoretical part, which I have been already completed. If anyone of you have not gone through my theoretical part of the organ of medicine, please go through it. I'll try to keep the link in the description in this video. And okay, we'll go through. 71 is first of all, as usual, I'll just quote every aphorism, and will explain each aphorism later. 71 is regarding the 3 points necessary to cure. So 3 points necessary to cure. So as it is a practical part, this practical part of the organ is dealing with the how to proceed with the cure. Okay, that is the intention here. So 3 points necessary to cure. So according to Hahnemann, he states that there will be a 3 points, means knowledge of disease, knowledge of the medicines, and knowledge of its application, means application of medicines to the patients. That is the thing here. So from that we will go through all the aphorisms with the practical approach. So 71 is regarding 3 points necessary to cure. 72 is acute and chronic diseases, types of acute diseases, and artificial chronic diseases. 74, it is very important. And 75 is artificial diseases are incurable, and homeopathy is effective in treating natural diseases. So in theoretical part itself, I have given explanation regarding what is natural disease, what is artificial disease, what is morbific agent. These terms have been explained clearly in the theoretical part. So next, 77, it is very important aphorism, that is pseudo chronic diseases. So in this practical part we will be going through the different types of diseases. Okay, yeah, next, natural disease, artificial disease, pseudo chronic disease, all this. Next, 78 is regarding true natural chronic diseases, and from here we will be getting the miasms. Okay, psychosis, syphilis, and sora. 79, 78, and 81 is regarding the how the sora is how sora develops the chronic diseases, that is transformation of sora into chronic diseases, individualized treatment of the disease. And 83 and 83 to 104, this is also very important and crucial part. Okay, case taking, this is the one of the important thing in homeopathic stream. Okay, you all know that. So 83 to 104, which is the most important topic to be learned by every homeopath, that is 83 to 104, which is a case taking. And 105 to 145, it is dealing with the drug proving. This is also one of the important subtopic we need to learn. So next, aphorism 146, here administration of the proved medicine. As we said earlier in the 71st aphorism, 3 points necessary to cure, what I said is, number 1 is knowledge of the disease, number 2 point is knowledge of the medicines, and number 3, third point is administration of the proved medicines, okay, to get the cure. That is the thing here. And specific remedy, 147, this is also important. 147 is specific remedy regarding, and 148 is modus operandi. You have all know, you are already known familiar with this word. I think in theoretical part we have gone through this term also, modus operandi, from the aphorism 29, and therapeutic law of cure 26. From that we have learned the modus operandi clearly. And 149 and 149 is regarding the recovery, and 150 is regarding the indisposition. Okay, not recovery. 149 is the regarding recovery, and 150 is the indisposition. You all know that indisposition, we have also gone through these terms in the theoretical part. So 150 is regarding the indisposition.
So aphorism 71, as I said earlier, so 71 is dealing with the 3 points necessary to cure. So what are those 3 points said by Hahnemann is knowledge of disease, knowledge of medicine, and knowledge of administration of medicines regarding its potency, dose, and repetition. So knowledge of disease, you all know. So knowledge of the disease and case taking is very, very important regarding the to proceed with the cure. So knowledge of the disease and knowledge of the how to attain the knowledge of the disease means you all know, okay, learning all the medical and homeopathic subjects, mathematical, organon, repertory, okay, pharmacy, these are dealing with the homeopathic subjects, and all the other medical subjects like anatomy, physiology, pathology, next gynops, okay, next surgery, everything we are dealing with the all the medical subjects here. Next, this is the knowledge of disease. The knowledge of the medicine means drugs, nothing but the drugs, how it gets prepared, how it is administered, and how it is acting on the disease, sick people, okay. How to gain the knowledge of the disease means nothing but the its pathogenic trials. Only through the pathogenic trials we are getting to we are getting the knowledge of the disease, knowledge of the medicine through the pathogenic trials. We call it as human pathogenic trials, okay. Drug proving in the homeopathy is nothing but human pathogenic trials. Yes. Next, knowledge of the administration of the medicines. How the medicines is should be administered, and what are the potency, dose, and repetition, and it is all given in the it can be known in the by knowing the potency, its dose and repetition, by its application of the drugs to the sick people. That is the knowledge. So these all the 3 points is necessary for a successful homeopath, okay. That is the point here. Next, so we are dealing with the disease of the how can we get the knowledge of the disease. We should know the types of the diseases, okay. If you go through the theory of chronic diseases, which have already dealt with theory of chronic diseases by Hahnemann, there I have given clearly the types of the diseases and the difference between acute and chronic diseases. That was clearly mentioned in the theory of chronic diseases. If you have time and go through that video also, I have clearly given the differences between acute and chronic diseases. So in 72 it is dealing with the acute and chronic diseases, nature of acute diseases and nature of the chronic diseases, and you can go through the these differences and the nature clearly I have given in the theory of chronic diseases video also. And 73 is dealing with the types of acute diseases. So types of acute diseases includes sporadic diseases, epidemic diseases, okay. You might have all known the meaning of these terms also. Sporadic means the diseases which prevail here and there, okay. Epidemic means the diseases with the same cause suffering the many people living in certain place or different places also, the cause is even same. So the chronic disease types of the acute diseases, 73 deals with the types of the acute diseases. Next, artificial chronic diseases. So medicinally induced diseases. Artificial diseases are nothing but medicinally induced diseases, nothing but through prolonged usage of drugs and prolonged usage of any steroids, any of the prolonged drugs that even causes different complications in the body. So those are nothing but the artificial diseases. Hahnemann says that the artificial diseases are purely due to the allopathic overdosages, okay. So simultaneously you should go with the 75 here. So again it has mentioned here that artificial diseases are often incurable. Hahnemann says that the diseases which were due to drug induced, okay, drug or medicinally induced we can say. So the diseases which are medicinally induced, medicinal diseases are usually very difficult to cure. So that is the intention here in the 75. So it is impossible to select or discover a homeopathic remedy to cure these kinds of diseases.
Next, 76 is regarding homeopathic medicines are effective in treating pure natural chronic diseases. So you have already given the terms and its meanings. So natural chronic diseases means the natural disease is nothing but, according to our Hahnemann, natural disease is nothing but the disease which is due to deviation of the normal harmony of the vital force in our body. So then only we call it as natural disease. Artificial disease means previous in previous aphorism we have gone through that artificial is nothing but the medicinally induced. So natural is nothing but the deviation, any derangement in the vital force is nothing but a natural diseases according to Hahnemann. So homeopathy is a homeopathic medicines are effective in treating the pure natural chronic diseases. If we go through the scope and limitations of the homeopathy, there we can see a line. I have already mentioned that also, that homeopathy is effective where the diseases is due to derangement of the vital force, which is disease per se. It was given in the limitations and scope and limitations of the homeopathy. So here it is applicable, that same thing. Homeopathic medicines are effective in treating the natural chronic diseases. Next, 77, this is also very important, pseudo chronic diseases, or we can say that inappropriately named chronic diseases. Pseudo means false. Okay, you all know that. So pseudo chronic diseases means nothing but it is not usually due to any of the, I mean so it is not due to any of the other like any other diseases like natural chronic disease or any artificial diseases. Pseudo chronic is nothing but false. Pseudo is false, means these are due to some avoidable noxious influences, like having some injurious addictions, any having some sedentary habits, constant state of worries, unhealthy localities, okay, staying in unhealthy localities, or else we can say going for improper nutrition, giving improper nutrition to the body, or excess of the food. Okay, these are all comes under some avoid some avoidable noxious influence, means we can avoid all these, living in unhealthy localities, living in some unhealthy localities, okay, taking improper food, we can avoid all this. So if you are not unable to avoid all these, we can get the diseases. So malnutrition, or else it is due to any exposure to some noxious influence, like any of the pollution and all. So we can avoid these things, right? So the diseases which are due to exposure of some avoidable noxious influences, these are called as pseudo chronic diseases. Means if we try to avoid these noxious influence, means the things which deranges the health. Okay, if we avoid these things, means getting out of the sedentary habits and all, we can remove our some health issues, like any constipation, obesity and all. So this is regarding the pseudo chronic diseases. And 77, very important, and vis medicatrix naturae. So in this 77, Hahnemann has given that vis medicatrix naturae, means this term was actually given by the father of the medicine, Hippocrates. So Hippocrates has mentioned in the old literatures that vis medicatrix naturae means the body itself heals on its own. In case of these any of the pseudo chronic diseases, okay, vis medicatrix naturae means the disease which heals, the body heals on its own. Okay, this is said by the Hippocrates, that was mentioned in the 77 aphorism. So the vital force itself heals any of the diseases without any medicinal aid also sometimes. So that is the vis medicatrix naturae. Next, 78 is regarding the true natural chronic diseases. True means nothing but, as I said, the derangement of the vital force. Any disturbances or disharmony in the vital force leads to the
leads to the diseases, okay, disease in the body. So either it is acute or chronic. So true natural chronic diseases was regarding the 78 is regarding the true natural chronic diseases. Syphilis and psychosis are the miasmatic diseases. So miasms was already dealt very clearly in the theory of chronic diseases by me. In the theory of chronic diseases video, I'll try to give the link in the description. Go through that. Syphilis, psychosis and SORA, the nature of the miasmatic miasms was clearly mentioned. So please remember the aphorisms and what is the topic which was mentioned. That is very very important to you to remember. So SORA was given in the aphorism 80. So transformation of SORA into chronic diseases, we all know and very familiar with this transformation of SORA into chronic diseases. So SORA is nothing but it is an important chronic miasm among all the miasms, as it is a fundamental cause for a producer of all the innumerable diseases in the nature. So like any of the diseases like convulsions, irregular menstruations, okay, like cancer, even amenorrhea, hemorrhages, any of the thing, any of the bladder conditions. So any diseases which is prevailing now and then is regarding is because of the SORA. So it is a fundamental cause. Okay, we call SORA as a fundamental cause for any types of innumerable diseases in the nature. So SORA is nothing but the fundamental cause, and it is because of the any of the chronic diseases prevailing. So that is the transformation of SORA into chronic diseases. Individualization helps to cure the disease. So as we all know, individualization is the term we constantly uses and we constantly proceed in our case taking, in our okay, in individualization of the patient, in the drug proving, and even in the administration of the drugs. So individualization, Hahnemann mentions that individualization helps to cure the disease. So how to individualize a patient, that can be possible only with the proper case taking. So individualization helps to cure the disease, then only we can be able to draw the individualized symptoms with proper case taking. So that is what we are going to learn in the practical part. So that is from the 83 to 104. You all know that 83 to 80, from 83 aphorism we are dealing with the case taking, which is foremost important thing you need to learn. So that is the practical part dealing with here, and individualization will be through the proper case taking. So here we have come with the most important part of the practical part of the organon. So case taking. In the prior aphorism from 82, we have Sir Hahnemann has said that individualization is very very important, okay, for every case. So the process of investigation means nothing but case taking. Process of investigation is nothing but case taking must be in such a way so that we will be eliciting the individualized symptoms, individualization of the case. So that is the foremost important thing in the homeopathy, so that we will be able to grasp all the symptoms which are peculiar in that particular case, okay. So that process of investigation must be very very clear and perfect, so that according to Hahnemann, the the process of investigation, that is case taking, must be very perfect, then only we will be able to individualize the case. So every case must be a unique one, okay. So the individualization must be very clearly known by the every homeopaths. So that the process of investigation or nothing but case taking should be very clearly learned by every homeopath, so that will be success in tracing out the individualization of the case as well as the individualization of the patient, then only and we can administer the individualized drugs to that patient. So case taking is foremost important thing in the practical part. So 83 is dealing with the, so all the guidelines given by the Hahnemann are very very important here. So 83 is regarding the qualities of the physician. He is expecting the physician to be, there should be a certain qualities, so that we will be free from prejudice. So we should not come with a conclusion or
we should not come with the conclusion by mere just observation, okay, not mere looking, not mere seeing. With that we should not go with the conclusion by in any situation. And we must be free from prejudice, sound senses, and attention in observing and tracing the picture of the disease. So we must be, so the physician must be with all these qualities, then only we should not we should be able to, so then only we should be able to trace the individualization in the case. So the qualities of the physician must be, he must be free from prejudice. This is from aphorism 6. You can go through the explanation what is prejudice, how the physician must be unprejudiced. So in aphorism 6, Hahnemann says that the physician must be unprejudiced. So from these qualities of the physician, he says that physician must be freedom from, he must be free from prejudice, means he must be unprejudiced, and sound sense, attention in observing and tracing the picture of the disease. These qualities must be there in the physician. So in 84, he says that allow the patient to express his complaints. In the first and foremost thing we should allow me is that the patient, we should allow the patient to express the complaints. Okay, next 85 is start a new line for a new symptom. So we should note down the symptoms in such a way that first of all we should allow the patient to explain his or her symptoms, and second thing is we should note down the symptoms, each symptoms in the fresh line. For example, he has headache, we should note down here in the first point, and he also had some other complaints that new that should be noted in the next fresh line. So start a new line for a new symptom. Okay, every new symptom should be noted line by line, and complete the symptom. 86 is complete the symptom, means completing the symptom with the location where the headache is exactly, location, sensation, modalities, okay, and concomitants. If there is other concomitant symptoms, means if a headache is relieved by passing urine, and headache is relieved by eating, headache is relieved by, okay, those are all modalities. Okay, it may be if there is any concomitant symptoms along with the main symptoms. So location, sensations, modalities, and concomitants. So we should complete the symptom. Okay, complete the symptoms for every symptom mentioned by the patient. So that is regarding 86. Complete the symptom with location, sensation, modalities, and concomitants. No leading questions. So leading questions means we should not ask the questions which gives yes or no symptom, yes or no answers. Like you should not ask, is there your headache in the morning, is there your headache in the evening, like that. So only the patient will express the things, say complaints in clear way, that we should note down and complete the symptom. That's it. No leading questions, yes or no questions we must not ask. And 88 is regarding inquire about the affections of physical and mental generals. Physical and mental generals, inquire about. Physical and mental generals means the vital data. Physical generals means regarding appetite, sleep, thirst, okay, these are all the things, bowel movements, physical generals. Mental generals means their will of understanding, okay, mental generals, their way of intelligence, their way of understanding emotions, and all that comes under the mental generals. So next comes the freedom to ask precise questions. Any precise questions means if a physician has any queries or any doubt regarding the patient's complaint, he is freedom to ask and clarify his doubt regarding the symptom, I mean complaints of the patient. Like we can say that how the patient sleeps, his position, his or her position in the sleep, about any waking hours, okay, any clothing habits during the sleep and all. So these precise questions we can ask, physician can ask if there is any thing to means if it helps in the individualization of the
case. So 90 is regarding the note the indication of a medicine during healthy state. During healthy state means if the during the healthy state means before the complaints. Usually there is a certain kind of constitution, okay, appearance of the patient and his way of talking, okay, either he is in the anxiety or he is dull or he is stupid or he is mischief, okay, any of the qualities which the physician can observe and note down. He can note down for the indication of a medicine. Why? Because we can indicate certain medicines and we can note down certain medicines and trace out and list out certain medicines based on the constitution of the patient. Okay, he can observe those things, okay, regarding his chills, okay, his warm sensations and his weather changes and all. So he can inquire, means the physician can inquire about all this. Next, unmedicinal substance. So what is unmedicinal substance here? So unmedicinal substance is nothing but placebo. Please note down. So if here what we have mentioned in the earlier slide 83 to 90. So we should ask the patient to tell their symptoms. You should not disturb or interfere in the middle. Note down the symptoms and new and fresh symptom in the fresh line, and we should complete the symptom with location, sensation, modalities and concomitants, and we should try to not ask the yes or no questions, like no leading questions in between, and we should try to means the physician must try to observe the physical appearance, and he must try to trace out the physical and mental generals and all. So after tracing out the disease symptoms, okay, if at all the physician get to know that those symptoms are not enough to select any of the drugs, or else or otherwise we can say that if these symptoms are very confusing, like it is not giving out the perfect symptoms, like any perfect symptoms of any particular disease. So ఒక డిసీజ్ పిక్చర్ని అది క్లారిటీగా ఇవ్వట్లేదు, ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని లైక్ ట్రూ పిక్చర్ని ఇవ్వట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు, లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ అండర్ అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో, సో నాట్ ఓన్లీ అలోపతిక్, ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ సిస్టమ్ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్, సో ఇన్ ద టైమ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ క్లియర్ మేనర్, సో ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది we should not be able to elicit at that time. We can give the placebo. So that is the thing very very important here. Placebo, when should we go for a prescription of a placebo అంటే ఎప్పుడు మనం ప్లాసిబో ఇవ్వగలము ఒక పేషెంట్ కి అంటే ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని మనం ఎలిసిట్ చేయలేదు అనుకున్నప్పుడు we can go for a prescription of unmedicinal substance. So by the time we should give the patient or body to give out all the true picture of the symptoms. So unmedicinal substance placebo should be given to please the patient. So placebo means nothing but to please the patient. It is an unmedicated substance. So మనం ఎప్పుడైతే త్రూ సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ మనం 83 to 90 అఫారిజంలో అబ్జర్వ్ చేసిన దాని విధంగా మనకు ట్రూ సిమ్టమ్స్, ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఎప్పుడైతే మనకు కనిపించలేదో అప్పుడు మనం కొంచెం ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎలిసిట్ అయ్యేంత వరకు వీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. కాబట్టి అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ ద ప్లాసిబో, దట్ ఈస్ ద అన్మెడిసినల్ సబ్స్టెన్స్. అండ్ రిగార్డింగ్ conjoint malady is nothing but the disturbance of the body, or we can say the disorder, okay. Malady, conjoint means nothing but there will be a conjoint malady in certain conditions, means we can say that in the if it is a case of acute emergency, okay, if it is a case of acute emergency, and if it is a case where the disease, natural disease as well as the artificial diseases, means due to some drug diseases, okay. If it is a mixed one, means conjoint malady means the disease due to natural disease as well as the artificial diseases due to any of the allopathic overdoses or any of the other dosages, okay. That is the conjoint malady. It was given in the aphorism 92. It is also very very important. Please remember,
92 it was also given that in case of any acute emergency conditions, we should not wait and we should take a right decision at that time. So with the help of suitable totality, we should prescribe the medicine to that particular పేషెంట్ రాదర్ దన్ ప్లాసిబో. సో 91లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము, ఒక ట్రూ పిక్చర్ ఎలిసిట్ అవ్వలేనప్పుడు మనం ప్లాసిబో ఇవ్వచ్చు అని నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంజాయింట్ మెలడీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద టోటాలిటీ, ఓకే, ప్రాపర్ టోటాలిటీ, సూటబుల్ టోటాలిటీ తీసుకొని మనం ఆర్టిఫిషియల్ లైక్ ఈ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో వీ షుడ్ ప్రిస్క్రైబ్ ద మెడిసిన్ అనమాట. ఆర్ ఎల్స్ ఆ కండిషన్ని బట్టి మనం వీ షుడ్ టేక్ అ రైట్ డెసిషన్ టు రిఫర్, ఏదో ఇట్ ఈస్ అ సర్జికల్ కేస్ ఉన్నప్పుడు, ఏదర్ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సమ్ డేంజరస్ ప్రోగ్నోసిస్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటప్పుడు మనం వీ షుడ్ గో విత్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్. ఓకే, కంజాయింట్ మెలడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ time taking, so if there is no emergency condition but conjoined malady undi means with both natural as well as artificial disease picture anta undi, alanti time lo we should go for the still elicit the miasmatic background anamata. So allopathic symptoms like any allopathic overdoses valla vachina symptoms as well as natural symptoms unde vaatni manam conjoint malady antaram anamata. That is the thing you should remember here in the conjoint malady. Next, a certain kind of questions. So 93 lo enti we should ask certain kind of questions also, like we should isolate the patient at that time. So if it is regarding any of the personal questions, okay, either he or she, okay, male or female, వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఐసోలేట్ చేసి మనం అడగాలన్నమాట కొన్ని క్వశ్చన్స్, లైక్ రిగార్డింగ్ దేర్ పర్సనల్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ కానీ, ఓకే, లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద mental like mental conditions like any jealousy, revenges, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ ఏమన్నా కొన్ని వాళ్ళకి ఉన్నాయా అనేసి మనం అవి ఐసోలేటెడ్గా మనకి పేషెంట్స్ దగ్గర మనం ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు అనమాట, సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. 94 is regarding eliciting obstacles to cure. Obstacles to cure are nothing but obstacles are nothing but any of the exciting or maintaining causes which leads to improper cure. So ఈ obstacles ఉండడం వల్ల we may not get the cure. సో ఈ obstacles ఏవైతే ఉన్నాయా అనేసి మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి. we should elicit regarding any menstrual irregularities కానీ, okay, any of the fundamental cause, nothing but fundamental cause, okay, we knowing about the fundamental cause. So ఈ obstacles to cure అనేది nothing but we can relate it to the aphorism 5 also. So aphorism 5 deals with the fundamental cause, okay, cause of the disease. So we should elicit the obstacle. Even the fundamental cause sora is also an obstacle for the cure. So we should elicit the obstacle. Next, 95 is regarding lesser accessory symptoms. So it is also very very important. 95 lesser accessory symptoms means any of the symptoms which a patient feels that ante like it may be prevailing in the patient for many long years. So but he may feel that it is not much danger and it is not bothering him a lot. సో ఏదైనా సిమ్టమ్ అది వాళ్ళకి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉండొచ్చు, బట్ అది అంత ఎక్కువ ప్రయారిటీ వాళ్ళు దానికి ఇచ్చుండరు అనమాట. సో అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లెస్సర్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ మీన్స్ లెస్సర్ యాక్సెసరీ మీన్స్ ద పేషెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ it as a not a danger or a not a bothering symptoms. So we should elicit that also, okay. So even chinna symptoms like if they are very irritable to the sounds, some are very irritable to the sounds, okay, chinna sounds కానీ దాని వల్ల వాళ్ళకి అగ్రవేషన్స్ రావచ్చు, ఓకే, ఇలాంటి మైనర్ థింగ్స్ అన్ని కీన్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయమని పేషెంట్స్ని అడగాలన్నమాట. సో అలా ఇలాంటివన్నీ మనం లెస్సర్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ కింద తీసుకుంటాము, ఓకే. నెక్స్ట్ 96 ఈజ్ రిగార్డింగ్ హైపోకాండ్రియాక్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైపోకాండ్రియాక్స్ మీన్స్ ద పేషెంట్ who actually don't have any means bothering symptoms, heavy bothering symptoms kan antivi em undo, but they are great sensitive, they are great impatient people anamata. ante opika chaala takkuva unna
వాళ్ళనమాట. వీళ్ళు చిన్న ఇబ్బంది కలిగినా కూడా దే ఫీల్ లైక్ ఎగ్జాగరేటెడ్, చాలా ఎగ్జాగరేటెడ్ చేసి చెప్తుంటారు. ల్యాక్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళల్లో, హైపోకాండ్రియాక్స్. సో హూ ఆర్ అబ్నార్మల్లీ యాంగ్షియస్. సో యాక్చువల్గా ఒక చిన్న ఇబ్బంది, లైక్ ఒక చిన్న లైక్ ఫీవర్ వచ్చినా కూడా, కామన్ కోల్డ్ వచ్చినా కూడా దే ఆర్ వెరీ ఇంపేషెంట్, దే ఫీల్ దట్ యాంగ్షియస్ అబౌట్ దేర్ కండిషన్. ఓకే, చిన్న వాటికి భయపడడం, ఎగ్జాగరేటెడ్ చేయడం, మిస్యూస్ చేసేయడము, ఏమో అయిపోయింది అనేసి దే ప్రిటెండ్ దెమ్సెల్వ్స్ అనమాట. ఓకే, ఏదైనా పెద్ద జబ్బు ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోవడం, అది దోస్ ఆర్ హైపోకాండ్రియాక్స్. సో యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్ మనం పేషెంట్స్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీ షుడ్ know ourselves, okay, by observation. Okay, సో మనం అన్ప్రిజుడైజ్గా ఉండి చూడగానే వాళ్ళకి ఇంకా సివియర్ ట్రబుల్ ఏదైనా ఉంది అని మనం వెంటనే వీ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ అ కంక్లూజన్, దే మే బి hypochondriacs also. Next, 97 is regarding the opposite to hypochondriacs. Means exactly opposite to hypochondriacs are nothing but they are very unclear. So some patients are there, usually they don't even open their mouth and elicit their symptoms. So they are very much weak of mind also sometimes. So as a physician we should know that why they are not clear about their symptoms, why they are not clear about their sufferings. Usual గా మనం ఏంటి, ఎవరైనా ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వచ్చి, ఫిజిషియన్ దగ్గర వచ్చి దే ఎలిసిట్ దేర్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్లీ. బట్ those some patients we can observe exactly opposite to hypochondriacs. We may not get, means as a homeopaths మనకి ఏంటి మెయిన్ గా totality of the symptoms అనేవి very important, but some may are not even clear about their disease. అంటే వేగ్గా చెప్తూ ఉంటారు, మనం ఎంత అడిగినా వాళ్ళు ఎస్ అంటే ఎస్ అని చెప్పడం, ఇట్లా అంటే సో క్లియర్గా చెప్పరనమాట. సో దే ఆర్ వెరీ అన్క్లియర్ అబౌట్ దర్ సిమ్టమ్స్. మనకి ఏంటంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ కావాలి. సో టు ఎలిసిట్ దట్ మనకి ఇలాంటి పేషెంట్స్ అయితే వెరీ ట్రబుల్సమ్ అనమాట. అలాంటి వాళ్ళని ఎలా ట్రేస్ చేయాలి పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది ఇట్ గెట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద ఫిజిషియన్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ని కూడా we should go with and understand. Inquire in bystanders. Now so next ఏంటంటే bystanders we can inquire about the పేషెంట్. బైస్టాండర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళని ఓకే పిలుచుకొని వస్తారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళని అడుగుతారనమాట. వీ కెన్ ఎంక్వైర్ okay in the bystanders. 99 is regarding investigation in acute cases. So how we should inquire, investigation, okay, how to investigate in the acute cases means we have already learned that it is very easy to, okay, it is very easy in case of acute cases. It is very easy to elicit the symptoms. Why? Because the patient is very clear, and because of a short duration patient is very clear about their symptoms, and ఓకే క్లియర్ పిక్చర్ అనేది పేషెంట్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజిషియన్కి కూడా క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట. సో బైస్టాండర్స్ని కూడా మనం ఈజీగా వాలంటీర్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు ఈవెన్. సో ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఉన్నాయా, ఏమున్నాయని క్లియర్గా మనకి అక్యూట్ డిసీజెస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది వెరీ క్లియర్గా మనకి తెలిసిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ in case of acute cases, in case of acute diseases. Next, 100 to 103 is regarding the epidemic diseases. very important. ఇక్కడ మనకు జీనస్ ఎపిడెమికస్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో 100 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్. సో కేస్ టేకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా మనం ప్రస్తుతం. సో కేస్ టేకింగ్ అనేది మనం ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ పేషెంట్స్లో ఎలా ఎలిసిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ప్లాసిబో ఏంటి, ఎప్పుడు మనం ప్లాసిబో ఇవ్వాలి, అన్మెడిసినల్ సబ్స్టెన్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, కంజాయింట్ మెలడీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్లో కూడా మనం ఎలా ఎంక్వైరీ చేయాలి, హౌ టు ఎంక్వైర్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఎ కేస్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి టైంలో మనం లైక్ ఇప్పుడు కోవిడే వచ్చిందండి, నథింగ్ బట్. సో ఈ కోవిడ్ కండిషన్స్ అనేవి సిమ్టమ్స్ అన్నీ అందరికీ తెలుసు, డిఫరెంట్ వేవ్స్ అన్నీ వచ్చిపోయాయి మనకు. బట్ ఇలాంటి ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్లో ఓకే ఇలాంటి కండిషన్లో మనం ఎలా ఎలిసిట్ చేయాలి, టోటాలిటీని ఎలా కవర్ చేయాలి, ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 100 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్. ఓకే అది యాక్చువల్లీ న్యూ, ఏదైనా ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ కదా. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ కరోనా వైరస్ అనేది చాలా న్యూ
సార్స్ కోవిడ్ పాస్ట్లో వచ్చినప్పటికి కూడా, బట్ ఈ 2019లో మనకి ప్రివైల్ అయింది వెరీ న్యూ కదా, వరల్డ్ మొత్తం చూశారు. సో అట్లా న్యూ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ఫిజిషియన్కి కూడా నాట్ అవేర్ అర్లియర్గా ఇది ఏంటి అనేసి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇలాంటి ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్లో ఏంటంటే టోటాలిటీని ఎల్సిట్ చేయాలి. ఓకే, టోటాలిటీని ఎల్సిట్ చేయాలి. ఎలా అంటే సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా, నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని మనం సర్వే చేసినప్పుడు వాళ్ళలో కామన్గా ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం తీసుకోవాలన్నమాట. సో టోటాలిటీ కవరింగ్ ఎపిడెమిక్. సో టోటాలిటీ నథింగ్ బట్ సో మనం ఇచ్చే ప్రొఫైలాక్టిక్స్ ఉంటాయి కదా హోమియోపతిలో. సో ప్రొఫైలాక్టిక్స్ కూడా ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే, సో it is selected based on the totality covering the epidemic, అంటే number of the patients suffering from the ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్. ఓకే, ఆ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఫిజిషియన్ ఓకే టోటాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రొఫిలాక్టిక్ని, ఒక రెమెడీని సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద టోటాలిటీ. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 101. మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ జీనస్ ఎపిడెమికస్. ఇప్పుడు జీనస్ ఎపిడెమికస్ అని చెప్పాం కదా, నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ జీనస్ ఎపిడెమికస్? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే ద మెడిసిన్ విచ్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ for the epidemic diseases based on the totality, genus epidemicus. It is very very important ఈ term. So 102 ఎలా ఎలిసిట్ చేస్తాం, మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ అంటే ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తాము మనము జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ రెమెడీ విచ్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్. సో పెక్యులర్ అంటే మోస్ట్ ప్రామినెంట్ పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఏమున్నాయో, ఓకే ఆ పేషెంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఒక పిక్చర్ని ఎలిసిట్ చేసి దానికి ఇచ్చే మెడిసినే నథింగ్ బట్ జీనస్ ఎపిడెమికస్. ఓకే, మళ్ళీ క్లియర్గా ఒకసారి చెప్పుకుందాం వాట్ ఈస్ జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే. సో జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి. సో వాట్ ఈస్ జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మెడిసిన్ దట్ కవర్స్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద ఎపిడెమిక్ డిసీజ్ ఈస్ కాల్డ్ జీనస్ ఎపిడెమికస్. సో ట్రేసింగ్ అవుట్ ద సర్వే అంటే లైక్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ని అన్నింటినీ సర్వే చేసి దానిలో ఉన్న టోటాలిటీ ఏంటి, కామన్ టోటాలిటీ ఏంటి, కామన్గా సమ్ పెక్యులియర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, ప్రామినెంట్గా ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని కన్సిడర్ చేసి సో వీ షుడ్ సెలెక్ట్ అ మెడిసిన్ విచ్ కవర్స్ ద టోటాలిటీ ఓకే ఆఫ్ ద ఎపిడెమిక్ డిసీజ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీనస్ ఎపిడెమికస్. సో నెక్స్ట్ 103 is dealing with the specific medicine for chronic diseases. So specific disease, how can we give a specific medicine for a chronic diseases? So if at all it is a chronic one, okay, if at all it is a chronic one అయినప్పుడు, chronic disease అయినప్పుడు we should take the constitution of the patient. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ బాడీ బిల్డప్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఫండమెంటల్ నేచర్ ఏంటి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ సోరా, ఓకే యాంటీసోరిక్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ బేసికలీ దే ఆర్ సిఫిలిటిక్, ఓకే at that time giving anti-syphilitic drugs, anti-psychotic drugs. So this is the method of giving the specific medicine for the chronic diseases that is given in the aphorism 103. So giving the specific medicine means specifically tracing out their constitution of the patient as well as any particular specific like specific peculiar symptoms unnaya, ఓకే దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ 103. 104 ఈజ్ రిగార్డింగ్ కేస్ రికార్డ్, evaluation and follow up. So after any case taking, okay, after prescription, after case taking, we are eliciting the totality and we go for the prescription, and later it is very important thing to record. So to record the symptoms, evaluation and follow up, we must note the every రికార్డ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫాలోఅప్స్కి వచ్చినప్పుడు ఓకే వీ విల్ బీ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. మనం సిమ్టమ్స్ నోట్ చేసుకుంటాము లైన్ బై లైన్ అని చెప్పాం కదా. సో వీ షుడ్ నోట్ డౌన్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ వీ షుడ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ విచ్ గెట్స్ అమిలరేటెడ్. ఆ పేషెంట్లో నంబర్ 1 సిమ్టమ్ అనేది అమిలరేట్ అయ్యింది. సో ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో నెక్స్ట్ టైం ఫాలో అప్కి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, సో వీఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ మార్క్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అని. సో ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ సిమ్టమ్, ద హెడేక్ ఈజ్ అమిలరేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వే ఆఫ్ ద
రికార్డ్, ఇలా రికార్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అ ఫిజిషియన్ టు ఫాలో అప్ ఎవ్రీ కేస్. సో మేజర్ పార్ట్ మనం కేస్ టేకింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము. ఓకే, ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనాన్లో 83 to 104 కేస్ టేకింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనాన్, అది మేజర్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసాము. అయితే 105 to 145 ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద పాథోజెనిక్ ట్రయల్స్, మీన్స్ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్. సో మనకి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్, హౌ కెన్ వి అక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, మీన్స్ through drug proving. So knowledge of the medicines through the drug proving, we can call it as human pathogenic trials. We have already mentioned about this term, human pathogenic trials. So drug proving అనేది కూడా very important thing to be learned in the practical part of organon. So quick గా మనం చెప్పేసుకుందాము knowledge of the medicine 105. okay, that is we have already dealt with. So next proving to be done on human only, very important. So human pathogenic trials itself says that the drugs we have proved till now are proved only on the humans only, and we cannot prove on the sick people. 107 is deals with the don't prove on the sick, we should not prove on the sick people. 108 deals with the Hahnemann quotes here in the footnote of 108 regarding Albert von Haller. He is a great person, he is the first person who proved the drugs on the humans. So Hahnemann wants to mention about this great person in the aphorism 108 footnote. We can see this. So we should prove the medicines only on the humans but not on the sick people. And 109 is regarding human maladies can be cured by homeopathy. So as we said that many times the law and its greatness was mentioned many a times in the aphorisms also. So the human maladies can be cured by the homeopathy. This is regarding 109. And 110 is a prior info about substance. So any of the substance, for example, if you want to prove any of the metal like merxol, for example, if you want to prove, so the basic substance, basic nature of the merxol can be known priorly before proving the drug on the healthy person. So prior information about any of the substance which is to be proved by us is to be known. So 111, that is this aphorism is regarding the law of similia is eternal law. He says that, okay, as I said many times, the law was its greatness was given in many of the aphorisms. Eternal means ultimate, means like eternal means forever. So eternal law of similia is a eternal law, its greatness was given. And 112 primary and secondary symptoms, it is very important. Please note down primary and secondary symptoms. So what are the primary symptoms and what are the secondary symptoms? So theoretical part lo manam already em chesam, primary action secondary action of the drug anedi manam chadivam already. So primary action, if you remember, primary action secondary action ante enti, nothing but action of the drug on the vital force is nothing but primary action. Secondary action means the action of the vital force, and it's giving out the symptoms in the form of signs and symptoms. I mean it's a curative action, means secondary symptoms, secondary action is nothing but we can see in the two ways, primary secondary curative action and secondary counter action. So curative action is always seen in homeopathic administration and counter action is always seen in allopathic, అని మనం ఆల్రెడీ థియరిటికల్ పార్ట్లో చదివాము. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏంటి, మనం వీఆర్ ప్రూవింగ్ ద డ్రగ్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి ప్రూవింగ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్లో వీ కెన్ గెట్ ద two types of symptoms here, primary symptoms, secondary symptoms అనేవి. So always we should consider the primary symptoms of the drug. So మనం as soon as with moderate doses, so with moderate dose ఎప్పుడైతే మనం ఆ డ్రగ్ ని ప్రూవ్ చేయాలని అడ్మినిస్టర్ చేస్తామో, ప్రైయర్ గా మనకు ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ అంటే ఫస్ట్ అపియర్డ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి, ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనమాట. ఓకే, ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ లోనే ఉంటాయన్నమాట. సెకండరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనము కన్సిడర్ చెయ్యము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. సో ఇక్కడ 113 ఏంటంటే ప్రూవింగ్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ మెడిసిన్స్, ఇక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము, యూజువల్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ లో ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్. వెరాజ్ ప్రూవింగ్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ మెడిసిన్స్లో ఏంటంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట. కామన్గా చేసేదానికన్నా నార్కోటిక్స్లో ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ అ థింగ్ దట్ సెకండరీ యాక్షన్, అంటే సెకండరీ యాక్షన్లో వచ్చిన మెడిసిన్స్ మాత్రమే, సెకండరీ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ అయితే. వై? బికాస్ ప్రైమరీలో ఏంటంటే ప్రైమరీ యాక్షన్లో ఇట్ విల్ టేక్ అవే ద సెన్సిబిలిటీస్, అంటే ఒక సెన్సేషన్ సెన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా అవి ఇట్ విల్ నాట్ బి షోన్ ఇన్ ద primary
సిమ్టమ్స్. సో నార్కోటిక్స్లో ఆల్వేస్ వీ కన్సిడర్ ద సెకండరీ సిమ్టమ్స్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము. సెకండరీ సిమ్టమ్స్ ఈజ్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ మెడిసిన్స్ అండ్ సెకండరీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద నార్కోటిక్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ 113 and 114 are regarding the secondary action of the narcotics is to be considered in case of drug proving and alternating action. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, డ్రగ్ని అడ్మినిస్టర్ చేసి డ్రగ్ యొక్క నేచర్ని, దాని యొక్క నాలెడ్జ్ని తెలుసుకుంటున్నాం, అదే కదా సింపుల్. సో ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, డ్రగ్ని అడ్మినిస్టర్ చేశాక మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్ అనేది కూడా కొన్ని కనిపిస్తాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేశాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనే డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేశాము. అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అదే డ్రగ్ ఇట్ ఈజ్ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై అనే సిమ్టమ్ ఉంది, ఎక్స్ అనే డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసాం, వై అనే సిమ్టమ్ ఉంది. ఈ సిమ్టమ్ అనేది ఒక కోల్డ్ వెదర్తో అమిలరేట్ అయ్యింది, అట్ ద సేమ్ టైం వామ్లో కూడా అమిలరేట్ అయ్యింది. అంటే దీని యొక్క ఆల్టర్నేట్ యాక్షన్ అనమాట. ఈ డ్రగ్ యొక్క ఆల్టర్నేట్ యాక్షన్ అనేది ఆల్టర్నేట్ అవుతోంది, కోల్డ్ వెదర్లో అమిలరేట్ అవుతోంది ఈ సిమ్టమ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ వామ్ వెదర్లో కూడా ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్స్ అనేవి కూడా చూపిస్తాయి అనమాట డ్రగ్స్ అనేవి, అవి కూడా మనం నోట్ డౌన్ చేయాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. 116 ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అంటే మనం కెన్ రిపర్టరీస్ ఇవన్నీ చూస్తాం కదా, కామన్గా మనం గో త్రూ అవుతాము. సో వాటిలో ఏముంటాయి, డార్క్ బోల్డ్ లెటర్స్లో, ఇటాలిక్స్లో, నార్మల్ రోమన్ లెటర్స్లో మనం ఇలా చూస్తాము. సో డార్క్ అండ్ బోల్డ్ లెటర్స్లో మనం ఏముంటాయి, ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి కనిపించిన సిమ్టమ్సే డార్క్ అండ్ బోల్డ్లో ఉంటాయన్నమాట మనకి అక్కడ. సో ఇట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు 100 గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసుకొని మనం ఒక ఎక్స్ అనే డ్రగ్ని ప్రూవ్ చేసాము, డ్రగ్ని అబ్జర్వ్ చేసాము, దాని యొక్క ట్రయల్స్ని డ్రగ్ యొక్క ట్రయల్స్ని చేసాము, పాథోజెనిక్ ట్రయల్స్ని చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సాల్బ్ ఇచ్చాము, 100 మెంబర్స్కి ఇచ్చాము. ఆర్సాల్బ్లో ఏమేమి సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి ఫ్రీక్వెంట్గా అందరికీ అంటే, కామన్ కోల్డ్ వచ్చింది, రన్నింగ్ నోస్ వచ్చింది, ఎక్సెట్రా చాలా సిమ్టమ్స్ కామన్, ఒక 10 సిమ్టమ్స్ కామన్గా వచ్చాయి. వాటన్నిటిని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అంటాము. అవి దట్ ఈస్ నోటెడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ని కూడా మనం నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇడియోసింక్రసీ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసాము, ఇడియోసింక్రటిక్ పీపుల్ కూడా ఉంటారనమాట. హూ ఆర్ ఇడియోసింక్రటిక్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి కొన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ, ఇడియోసింక్రసీ, ఇండిస్పోజిషన్, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇడియోసింక్రసీ అని అంటే ఏంటంటే, those people are very peculiar at their constitution అనమాట. సో వాళ్ళు హెల్దీగా ఉన్నప్పటికీ మనం డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళల్లో ఒక సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా తరోగా క్విక్గా దాని యొక్క పవర్ని ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయన్నమాట వాళ్ళ బాడీ పైన. ఓకే, డ్రగ్ యొక్క పవర్ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి అనమాట. సో వాళ్ళు ఎక్కువగా వైటల్ ఫోర్స్ యొక్క యాక్షన్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఏంటంటే చిన్న ఎక్కువ ఫెయింట్నెస్ రావడము, తొందరగా ఏదైనా కళ్ళు తిరగడం, లైక్ మజిల్ పెయిన్స్ రావడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట. కొన్ని డేంజరస్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసిన తర్వాత. సో వీళ్ళ ఒక పెక్యులియర్ కార్పోరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. వీళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది దే ఆర్ వెరీ పెక్యులియర్. సో దట్ ఆ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇడియోసింక్రటిక్ వాళ్ళు ఏమవుతారంటే దే ఆర్ వెరీ, వాళ్ళ యొక్క ఇన్హెరెంట్ పవర్ ఎలా ఉంటుందన్నమాట, వాళ్ళ వైటల్ ఫోర్స్ అనేవి ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, ఆ సబ్స్టెన్స్కి చాలా త్వరగా క్విక్గా దాని గురించి రెస్పాండ్ అవుతారనమాట ఇడియోసింక్రటిక్ పీపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇడియోసింక్రసీ. అండ్ అంటే అలా మనం డ్రగ్ ప్రూవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారని మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ మెడిసిన్ ఇండివిజువాలిటీ. సో ఎలా మనం మెడిసిన్ ఇండివిజువాలిటీని ఎలా తెలుసుకోవాలి మనము అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డ్రగ్ని అడ్మినిస్టర్ చేసాము, అందరిలో కామన్ సిమ్టమ్స్, ఫ్రీక్వెంట్ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. ఫ్రీక్వెంట్ సిమ్టమ్స్లో అయితే మనం వాటికి మార్క్స్ కూడా ఇచ్చుకుంటాం కదా, లైక్ 3 మార్క్స్, 2 మార్క్స్, 1 మార్క్స్ అని కెంట్ రిపోర్టరీలో ఇచ్చాం కదా. సో అలా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండివిజువాలిటీ, మెడిసిన్ యొక్క ఇండివిజువాలిటీని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి కదా, డ్రగ్ యొక్క ఇండివిజువాలిటీ. సో ఎవ్రీ డ్రగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ అనమాట. సో ఆర్సాల్బ్ ఉన్న క్వాలిటీస్ వేరే డ్రగ్లో అస్సలు ఉండదు. సో ఆర్సెనికమ్ ఆల్బమ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ ద మెర్క్సాల్, ఓకే, నాట్రమ్యూర్, పాలిక్రెస్ డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకోండి, లైకోపోడియం. సో ఇవన్నీ ఏంటి, క్యాల్కేరియా కార్బ్, వీటన్నిటికీ పల్సటిల్లా, అన్నిటికీ ఏంటంటే దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ పెక్యులారిటీస్. వాళ్ళకు డ్రగ్ ఉన్న పెక్యులారిటీస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ టు
టు దోస్ డ్రగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, దానికి సబ్స్టిట్యూట్గా మనం 119 అఫోరిజం కూడా చదవాలి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకు. సో 119 అంటే నథింగ్ బట్ నో సబ్స్టిట్యూట్. ఏమనంటే వీ కెనాట్ సబ్స్టిట్యూట్ వన్ డ్రగ్ విత్ అనదర్. సో హోమియోపతిలో మనకు దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్స్ అని చెప్తాం కదా, దెర్ ఈజ్ నో సరోగేట్స్, దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్స్ అని చెప్తాం. దెర్ ఈజ్ నో సరోగేట్స్ అనేది మనం థియరిటికల్ పార్ట్లో కూడా చదివాము. అంటే ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ వన్ డ్రగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ క్యాల్కేరియా కార్బ్. అది క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇస్తేనే దట్ కేస్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్, అంటే ద సఫరింగ్స్ ఆఫ్ దట్ కేస్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. అంతేగాని క్యాల్కేరియా కార్బ్కి సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇంకొక డ్రగ్ ఇచ్చి మనం తగ్గించాలని మాత్రం అనుకోకూడదు. సో దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్, దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్స్, దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫర్ వన్ డ్రగ్. అట్లా మనకి ఇండివిజువాలిటీ అనేది మనకి ఇలా ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. దీని యొక్క పెక్యులారిటీ మనకి ఏంటి అనేది ఇండివిజువాలిటీ. సో ప్యూర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ 120 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ప్యూర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్, నథింగ్ బట్ మనం ఎక్కువగా డిసీజ్ అని చదివాం కదా ఇప్పటి వరకు. సో డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఇక్కడ మనం డీల్ చేస్తుందంతా డ్రగ్స్ గురించి. సో నేను కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎక్కడైనా నేను డిసీజ్ అని యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్, డోంట్ టేక్ ఇట్ కన్సిడర్డ్. మనం 105 to 145 చదువుతుంది మొత్తం డ్రగ్స్ గురించే. సో ప్యూర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం వీఆర్ ఎలిసిటింగ్ ద అండ్ నోయింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ మెడిసిన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ద డిసీజ్ 105 to 145. సో ప్యూర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఓన్లీ త్రూ ద హ్యూమన్ pathogenic trials, that is drug proving, that is the thing. And 121 is regarding the dose. సో డోస్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా మనకు. డన్హామ్ ఇంకా కొన్ని లిటరేచర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మనకు క్లియర్గా ఇస్తారనమాట. లైక్ ఈవెన్ హ్యాండ్మెన్ కూడా ఫర్దర్ అఫారిజమ్స్లో మనకు వస్తాయి, ఎలా మనం ఏ డోస్ ఇస్తే మనం డ్రగ్ని ప్రూవ్ చేయగలము. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిపిటేషన్, వాట్ ఈస్ ద టైమింగ్, ఒక్కొక్క డ్రగ్కి ఒక్కొక్క టైమింగ్ ఉంటాయన్నమాట, ఆ టైంలో ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇలా డోస్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ 122 ఈజ్ హోమియోపతి ఆర్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. మనం చెప్పాం కదా ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద, సో ఎనీ నాట్ ఓన్లీ హోమియోపతి, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఎనీ system of the medicine, it purely lies on its pharmacology. ఓకే, సో హోమియోపతి ఆర్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. సో మనం ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అని చెప్తాం కదా, బోత్ హోమియోపతి ఈజ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. సో హోమియోపతి ఈజ్ బోత్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. సో హోమియోపతి కేస్ టేకింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఇవన్నీ ఆర్ట్. ఇది హోమియోపతి ఆర్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అని ఇచ్చారు. సో డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్రూషియల్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది మనకి హోమియోపతిలో. And different ways of proving, different ways, and there are different ways of proving also. 123, it is important to know what are the, సో వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ అంటే క్రూడ్ స్టేట్లో, అంటే డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకొని క్రూడ్ ఫామ్ అలాగే ఇచ్చి ప్రూవ్ చేయొచ్చు, దాన్ని టింక్చర్ ఫామ్లో తీసుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చు, దాని యొక్క ఓకే టింక్చర్ ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం ఓకే టింక్చర్ ఫామ్లో క్రూడ్ స్టేట్లో దాన్ని ఫర్మెంట్ చేసి ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం ప్రూవ్ చేస్తాము. సో హ్యానిమన్ ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రూవ్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ. సో డిఫరెంట్ వేస్లో కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు హోమియోపతిక్ డ్రగ్స్ని. నెక్స్ట్ సింగిల్ unadulterated medicine. Single unadulterated means we cannot give ఎనీ మిక్స్డ్ కాంపోనెంట్స్, అంటే సింగిల్ డ్రగ్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. అన్అడల్టరేటెడ్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ అండ్ సమ్మింగ్ అప్ ఆల్ మిక్సింగ్ అప్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్స్టెన్సెస్. సో సింగిల్ అన్అడల్టరేటెడ్ మెడిసిన్నే మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ కంటిన్యూడ్ అంటే టిల్ 145. సో డయట్ టు బి ఫాలోడ్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేవి. సో డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసినప్పుడు డయట్ ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి అనేది హ్యానిమన్ ఇచ్చారు కదా. అట్ ద టైమ్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఓకే ఆల్కహాల్ కానీ ఏదైనా టీ కాఫీ ఇలాంటి హర్బ్ సూప్స్ కానీ ఏమైనా సర్టన్ డయట్ కంట్రోల్ టు బి ఫాలోడ్ దట్ వాస్ గివెన్ బై ద హ్యానిమన్. రెజిమెంట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద సేమ్ థింగ్. డయట్ అండ్ రెజిమెంట్ అంటే ద ప్రూవర్ మస్ట్ బి వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మనం ప్రూవర్ హౌ ద ప్రూవర్ మస్ట్ బి అని కొన్ని క్వాలిటీస్ నేర్చుకుంటాం కదా. ద ప్రూవర్ మస్ట్ బి ట్రూత్ వర్తీ. సో హీ మస్ట్ గివ్ వాల్యూ టు ద ట్రూత్. హీ మస్ట్ నాట్ యాడ్ అప్ ఎనీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. అతనికి తోచినవి చెప్పకూడదు. ప్రూవర్ మస్ట్ బి వెరీ intelligent and he must be able to note down the symptoms. So ikkada 125 126 deals with the diet and regimen. 127 is prove medicine on both sex. Okay, it is important. మనం healthy persons పైన ప్రూవ్ చేయాలని ఆల్రెడీ చదివాము ఓకే 105లో. నెక్స్ట్
medicinal proving 128, it deals with the medicinal proving is nothing but the dose with 30th potency. ఓకే క్రూడ్ స్టేట్లో ఇచ్చినప్పుడు కానీ మనం పొటెంటైజ్డ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి, ఏదర్ విచ్ ట్రిచురేషన్ ఆర్ సక్కషన్. ఓకే పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ ఎలా మనం ట్రిచురేషన్ ఆర్ సక్కషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి మదర్ టించర్ ఫామ్లో ఎలా అయినా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద డోస్. వాట్ ఈస్ ద డోస్ టు బి ఫాలోడ్ అంటే ఎట్లా మనం డోస్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి అని అంటే, సో ఫస్ట్ డోస్ అర్లీ డోస్ ఎలా చేయాలంటే యూజువల్గా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని ఎలిసిట్ చేయడానికి మోడరేట్ డోసెస్ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఇఫ్ అట్ ఆల్ if you are getting the symptoms and if there is stoppage of the symptoms అంటే సిమ్టమ్స్ కనిపించాయి మోడరేట్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత స్టాప్ అయ్యాయి అంటే we should give the same substance in higher doses. మళ్ళీ కొంచెం higher dosesలో ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేసినప్పుడు and we can be able to trace out the symptoms of the drug. సో ప్రీవియస్ డోస్ కన్నా కొంచెం ఇంక్రీజింగ్ డోస్లో ఇవ్వాలన్నమాట. అది రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద డోస్. నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. సో ప్రయర్గా మనకి ఏంటి ఇప్పుడు అన్ని డ్రగ్స్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని మనకి ప్రూవ్ చేసి ఇచ్చారు మెనీ స్టాల్వర్డ్స్. అయితే హ్యానిమన్ 99 డ్రగ్స్ ప్రూవ్ చేశాడు. ఇప్పుడు అలా ప్రూవ్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఆ డ్రగ్ యొక్క యాక్షన్ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. సో డ్రగ్ యాక్షన్ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది కెన్స్ రిపోర్టరీ మనకి వెనక డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ కూడా యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఉంటుందన్నమాట. వీ కెన్ నోట్ డౌన్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ డ్రగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అనేసి. ఓకే నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ ఇన్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ డోసెస్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ డోస్లో తెలుసుకున్నాం 129లో. సో రిపిటేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, ఇంక్రీజింగ్ డోసెస్. ఓకే ఇంక్రీజింగ్ డోస్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ 132 gives the true picture of the symptoms. మనం ఆల్రెడీ చూసాం ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తాయి, ఓన్లీ త్రూ ఇఫ్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద vital force. Okay true picture of the diseases is elicited if it is noted down in order. సో దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఆర్డర్ వైజ్గా ఏమేమి చూపిస్తున్నాయి అనేది మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ అపియరెన్స్లో నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ 133 ఈజ్ రిగార్డింగ్ కంప్లీట్ పెక్యులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి 133లో కంప్లీట్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఆ సిమ్టమ్ ఇప్పుడు లైక్ సమ్ హెడేక్ ఉంది, దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ కేస్ టేకింగ్లో తెలుసుకున్నాం కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, లొకేషన్, సెన్సేషన్, మొడాలిటీస్ అండ్ కన్కామిటెన్స్. సో ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ సిమ్టమ్ పెక్యులారిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అది కూడా నోట్ చేయాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి అవి కూడా నోట్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 134 ఈజ్ ఎవ్రీ ఏజెంట్ కెన్ ఆల్టర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద హెల్త్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్లో ఎదర్ ఇట్ ఈస్ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అనిమల్ కింగ్డమ్, మినరల్ కింగ్డమ్, ఓకే ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా కూడా ఇట్ has its power to alter the state of the health. సో ఇది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వెన్ టు స్టాప్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 135. సో ఎప్పుడు మనం డ్రగ్ ప్రూవింగ్ స్టాప్ చేయాలి, మనం డ్రగ్స్ ఇచ్చాము, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ నోట్ చేసుకున్నాము, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ నోట్ చేసుకున్నాము, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో డోస్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వాలని చెప్పాము, కానీ మనం ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అంటే ఎప్పుడు మనం ఫుల్లీ ప్రూవెన్ డ్రగ్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్సాల్బే తీసుకుందాం ఇంకోసారి. సో ఆర్సాల్బేలో మనం చెప్పాం కదా 100 పీపుల్కి ఇచ్చినప్పుడు 100 పర్సన్స్లో కామన్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి సెకండ్ టైం కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేయాలని మనం ఇచ్చినప్పుడు రీప్రూవింగ్ అంటారు కదా, అగైన్ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రతి సిమ్టమ్ని. సో అలా ప్రూవింగ్ కోసం మళ్ళీ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ ఎలిసిట్ అవుతున్నాయంటే దట్ ఈస్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ దట్ ఈస్ షోయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో అలా మళ్ళీ మనకు ప్రీవియస్ సిమ్టమ్సే ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకి మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనేది ఆల్రెడీ వచ్చిందనమాట మనకి. సో అప్పుడు మనం ఆ డ్రగ్ని ఫుల్లీ ప్రూవ్డ్ అని చెప్పేస్తాము. ఓకే ఆర్సాల్బ్లో సమ్ 200 సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 200 సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ అగైన్ కనిపించాయి ఇంకోసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు. సో వీ కెన్ సే దట్ ద ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా ఎలిసిట్ అయ్యింది అని అప్పుడు వీ కెన్ స్టాప్ ద డ్రగ్ ప్రూవింగ్. నెక్స్ట్ మోడస్ ఆపరాండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి మోడస్ ఆపరాండి మళ్ళీ వచ్చింది ఏంటంటే 136 యాక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ కదా, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ యాక్షన్. మనకి మళ్ళీ ఏంటి థెరపిటిక్ లా ఆఫ్ క్యూర్ మళ్ళీ అప్లికబుల్ ఇక్కడ.
whenever we get the modus operandi. Aphorism 26 and aphorism 29 ఈ రెండు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వండి మోడస్ ఆపరెండి అంటే. నెక్స్ట్ మోడరేట్ డోసెస్ ఇన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. సో మోడరేట్ డోసెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు మనకి ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా. సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద లార్జ్ డోసెస్. Don't use large doses in the drug proving. This is very very important. We should only go with the moderate doses only. Next 138 is all the deviation from health belongs to drug. So manam healthy పర్సన్స్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని మనం తీసుకున్నాం. ఎనీ ఆల్టరేషన్, సింపుల్ ఆల్టరేషన్స్ని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ యాక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ 139 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఇఫ్ ప్రూవర్ ఈజ్ నాట్ అ ఫిజిషియన్. ఇఫ్ ఎ ప్రూవర్ మనం ఏంటి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటి అసలు ప్రూవర్ ఎవరు ఉండాలి. ఇఫ్ ఎ ప్రూవర్ ఈజ్ నాట్ అ ఫిజిషియన్ మనము హీ మస్ట్ బి అ ట్రూత్ వర్తి అంటే మనము వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మనం డ్రగ్ ప్రూవింగ్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ సెలెక్ట్ దోస్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ హెల్దీ బోత్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ. అయితే మనం ఈ ఫిజిషియన్ని లైక్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ అ ఫిజిషియన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫిజిషియన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రూవర్ అని. సో ఫిజిషియన్ కానప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఒక రికార్డ్ బుక్ అని ఇస్తాం కదా వాళ్ళకి నోట్ చేసుకోమని చెప్పాలి. ఓకే, ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ లిటరేట్ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ అన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకోమని చెప్పడం, ఇవన్నీ సర్టెన్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ అనమాట. ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ నాట్ అ ఫిజిషియన్, ఇఫ్ ప్రూవర్ ఈజ్ నాట్ అ ఫిజిషియన్. ఇఫ్ ప్రూవర్ కెనాట్ రైట్, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఇఫ్ ప్రూవర్ కెనాట్ రైట్, దానికి ఆల్టర్నేట్గా ఏంటి సడన్ హెల్పింగ్ మెథడ్స్ అంటే లైక్ ప్రూవర్కి మనకు ప్రూవర్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ చేసేవాళ్ళు, ప్రూవర్ని రెగ్యులర్గా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. ఇఫ్ ప్రూవర్ ఈజ్ నాట్ కెనాట్ రైట్. ఫిజిషియన్ ఈజ్ ద ఐడియల్ ప్రూవర్. మనకి ఏంటంటే ఇఫ్ ఫిజిషియన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ టేక్స్ ద డ్రగ్, okay, he is very intelligent and he can note down his own signs and symptoms very clearly. So physician himself is a best prover. Next, so don't feel so lagging and don't feel so uninterested. But డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనమాట. కేస్ టేకింగ్ తర్వాత డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది కూడా ఒక వాస్ట్ టాపిక్ అగైన్ మనం తీసుకుంటే. బట్ ఈ అఫారిజమ్స్ అన్నీ మీరు గో త్రూ అయితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఇన్ ద డ్రగ్ ప్రూవింగ్. సో హ్యూమన్ ప్యాథోజెనిక్ ట్రయల్స్ అని చెప్తున్నాం, బ్రీఫ్గా ఒకసారి చెప్పేస్తాను. సో మనం ఇప్పటివరకు చదివిన డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఏంటంటే గెట్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్. ఆ నాలెడ్జ్ యొక్క మెడిసిన్స్ మనం ఎలా ఎలిసిట్ చేస్తామంటే బై డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఆన్ ద హెల్దీ పర్సన్స్ ఆన్ బోత్ ద సెక్స్. ఓకే, ఆ ప్రూవర్ అనేవాళ్ళు నథింగ్ బట్ మనం ఫిజిషియనే అవ్వనక్కర్లేదు. ఇఫ్ ద ప్రూవర్ ఈజ్ నాట్ ఫిజిషియన్ అవ్వనప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళని రెగ్యులర్గా మానిటైజ్ చేయడము, ఇఫ్ హీ కెన్ రైట్ ఆర్ లిటరేట్ ఆయనని నోట్ చేసుకోమని చెప్పడము. అండ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్లో మనకి ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, సెకండరీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, నార్కోటిక్స్ అప్పుడు ఏ సిమ్టమ్స్ తీసుకోవాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అంటే ఏంటి, ఇడియోసింక్రటిక్ ప్రూవర్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అండ్ దాని యాక్షన్ ఒక మోడస్ ఆపరెండి ఏంటి, ఇవన్నీ మనం గో త్రూ అయ్యాము. సో డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ 142 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద క్లినికల్ ప్రూవింగ్. సో క్లినికల్ ప్రూవింగ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ మనం డ్రగ్ ప్రూవ్ చేసాం కదా ఫ్రమ్ ద క్లినికల్ సైడ్. సో దాని యొక్క థెరప్యూటిక్ పవర్ అంటే థెరప్యూటిక్ పవర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ని మనం వీ హ్యావ్ నోన్ త్రూ ద మెడిసినల్ యాక్షన్ ఆన్ ద క్లినికల్ సైడ్. సో మనం డైరెక్ట్గా హెల్దీ పర్సన్స్, సో హ్యూమన్స్ పైన దాని యొక్క డ్రగ్ యొక్క యాక్షన్ని తెలుసుకున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లినికల్ ప్రూవింగ్. సో వీ హ్యావ్ proved our drugs on the persons, human beings. Okay, next 143 that is మెటీరియా మెడికా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం గో త్రూ అవుతాం కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్. మెటీరియా మెడికా అనే టర్మ్ మనకి ఎక్కడ ఇచ్చాడు, ఏం అఫారిజంలో ఇచ్చాడంటే 143 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 153 ఈజ్ రిగార్డింగ్ PQRS, 143 ఈజ్ రిగార్డింగ్ మెటీరియా మెడికా. సో మెటీరియా మెడికా గురించి ఇచ్చారనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన మెటీరియా మెడికాస్ అన్నీ ఎలా వచ్చాయి, మెటీరియా మెడికా ప్యూరా అనేది ఒకటి ఉంది. అర్లీగా మనకి ఏంటి హ్యానిమెన్ టైంలో ఆయన ప్రూవ్ చేసిన డ్రగ్స్ అన్నీ ఫ్రాగ్మెంటా డి విరిబస్
అనే ఒక లిటరేచర్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఇచ్చారనమాట. ఫ్రాగ్మెంటా డి విరిబస్ మెడికామెంటరం పాజిటివిసిస్ సైవిన్ శానో కార్పోర్ హ్యూమానో అబ్జర్వాటిస్. సో ఈ బుక్లో మనకి ఇచ్చారనమాట లిటరేచర్లో హానిమన్. సో దాని నుంచి మనకి అగైన్ మెటీరియల్ మెడికాలో ఈ డ్రగ్స్ అన్ని డ్రగ్ పిక్చర్స్ అన్ని ఇచ్చారు. సో హానిమన్ అబ్జర్వ్ చేసిన డ్రగ్స్, ఓకే, డ్రగ్ యొక్క ప్రూవింగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫ్రాగ్మెంటా డి విరిబస్ మెడికామెంటరం పాజిటివిస్ సైవిన్ శానో కార్పోర్ హ్యూమానో అబ్జర్వాటిస్ ఇందులో ఇచ్చారు. అండ్ అగైన్ మనకి ఆ డ్రగ్స్ అన్ని మెటీరియల్ మెడికాలో వచ్చాయి. మెటీరియల్ మెడికా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని, దాని యొక్క గ్రేట్నెస్ని మనకి ఇందులో ఇచ్చారనమాట. అవర్ హోమియోపతిక్ మెటీరియల్ మెడికా ఈజ్ యూనిక్ వన్, ఇండివిజువలైజ్డ్ వన్ అని ఇచ్చారు. అండ్ 144 హోమియోపతిక్ మెటీరియల్ మెడికా అగైన్ సేమ్ థింగ్, 143 అండ్ 144. అండ్ 145 హోమియోపతిక్ రెమెడీ అంటే ఏంటి, ఓకే, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హోమియోపతిక్ రెమెడీ ఇక్కడ వరకు మనకి ఏంటి, 145 వరకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేది వచ్చింది. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ మనకి 71లో ఏం చదువుకున్నాం, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజ్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ మెడిసిన్స్ టు ద సిక్ పీపుల్ అని చెప్పాం. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజ్ మనం ఎలా చదువుకున్నాము, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజ్ బై నోయింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, అక్యూట్ డిసీజెస్, క్రానిక్ డిసీజెస్, ఓకే, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటని తెలుసుకున్నాం. అది ఎలా ఎలిసిట్ చేయాలి, త్రూ ప్రాపర్ కేస్ టేకింగ్ అని తెలుసుకున్నాము. అది అయిపోయింది ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ అంటే డ్రగ్ ప్రూవింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ మనం ఎలా తెలుసుకున్నాము, త్రూ డ్రగ్ ప్రూవింగ్. ఎలా తెలిసాయి మనకి, దాని యొక్క ప్యాథోజెనిక్ పవర్స్ అనేది ఇక్కడ 145 హోమియోపతిక్ రెమెడీ వరకు కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 146 నుంచి ఏమొచ్చింది మనకి, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ టు ద సిక్. ఇది థర్డ్ నాలెడ్జ్ టు బి నోన్ బై ద ఎవ్రీ హోమియోపత్. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రూవ్డ్ మెడిసిన్స్, ఓకే, స్పెసిఫిక్ రెమెడీ డీల్స్ 147 డీల్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ రెమెడీ. అండ్ 148 మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ రెమెడీ మోడస్ ఆపరెండి అని వచ్చింది. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద రికవరీ మనకి తెలుసుకోవాలి. అండ్ 150 డీల్స్ విత్ ద ఇండిస్పోజిషన్ మీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బి నోన్. మన ఇడియోసింక్రసీ చూసాం, ఇండిస్పోజిషన్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో indisposition means nothing but a slight alteration in the health condition anamata. So not so important. Indisposition ante for example not so severe illness, okay, if a patient has a headache, okay, headache due to hunger, okay, if he eats okay, if he takes the food in right time, he won't get the headache. So those are the slight illness, okay. For example, I'll give another example, sleeplessness, okay, during overnight due to studies, okay, due to overnight watching, okay, ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే trivial unimportant diseases అన్నమాట. అంటే నాట్ మచ్ సివియర్ సిమ్టమ్స్. సో స్లైట్ ఆల్టర్నేషన్ ఇన్ ద హెల్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండిస్పోజిషన్. మనం విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురే అని చదివాము కదా. సో విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురే అంటే ఏంటి, ఏ అఫరిజంలో చదివాము మనం ఆల్రెడీ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సూడోక్రానిక్ డిసీజెస్లో చదివాము. సో విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురా అంటే ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ హిప్పోక్రటిస్. సో విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురా అంటే నథింగ్ బట్ ఈ డిసీజెస్కి మనం సమ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ మెడిసిన్, ఓకే, ఇట్ క్యూర్స్ మీన్స్ బాడీ క్యూర్స్ certain illness, certain trivial illness అంటే చిన్న ఇల్నెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా బాడీ ట్రీట్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురే. సో ఇండిస్పోజిషన్లో కూడా సేమ్ థింగ్ అనమాట. హిప్పోక్రటిస్ చెప్పిన విధంగా ఏంటంటే సర్టెన్ డిసీజెస్కి వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ మెడిసిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈజ్ ఓకే ఓవర్ ఇండల్జ్డ్ విత్ స్లీప్లెస్నెస్ అంటే ఓకే స్లీప్లెస్నెస్ ఉన్నాయి, ఓవర్ నైట్ స్టడీ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాపర్ స్లీప్ అవసరం. సో మెడిసిన్స్ అవసరం లేదు అలాంటి టైంలో. కొన్ని కండిషన్స్లో మనకేంటి బిహేవియరల్ థెరపీస్ ఇవ్వాలి, కొన్ని కండిషన్స్లో మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి నార్మల్ అయిపోతారు. అలాంటి కండిషన్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి అసలు మెడిసిన్ అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండిస్పోజిషన్లో మనం ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్. సో నో ద మీనింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఇండిస్పోజిషన్ మీన్స్ స్లైట్ ఇల్నెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ trivial and unimportant
సిమ్టమ్స్ అనమాట. మీన్స్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, అంటే మచ్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఏదో క్రానిక్ డిసీజ్ లాగా తీసుకొని ఒక కేస్ టేకింగ్ తీసుకొని ఓకే వాళ్ళకి ఏదో ప్రిస్క్రిప్షన్ యాంటీమయాజ్మాటిక్ అని ఇలాంటివంతా అవసరం లేదు హంగామా. సో ఓన్లీ విస్ మెడికాట్రిక్స్ న్యాచురల్ అంటే ఇట్ క్యూర్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ నో మెడిసిన్. ఓకే అట్ టైమ్స్ బాడీ heals on its own. So indisposition ki ikkada vis medicatrix nature ki there is a relation Hippocrates చెప్పినట్లు. So this is the end of the session. Thank you very much and keep going and keep learning and keep reading always. Don't forget the ethics and don't forget the rules and principles set by the Hahnemann. And be cautious always, be perfect, dare to be wise. Aphorisms అన్ని క్లియర్గా తెలుసుకోండి. And hope you all like this session. Take care. Bye bye.